Right, okay. Now, actually, when we face the IELTS examination, the speaking part is actually one major component. මේකේ speaking කොටස එක ප්‍රධාන කොටසක්. එතකොට මේකේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් අහනවා අපෙන්. In the speaking test, we are asked various questions. එතකොට මේ අහන ප්‍රශ්න වලට අපි ටිකක් දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න අවශ්‍යයි. You need to speak extensively for these questions. You need to speak in detail for these questions. මේ ප්‍රශ්න වලට අපි ටිකක් දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න ඕනේ. හොඳ දැන් මම ඔබට පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ ඒ වගේ IELTS speaking test එක අහපු ප්‍රශ්නයක් බලන්න. What type of music? What types of music do you like to listen to කියලා අහනවා. එතකොට why කියලාත් අහනවා. එතකොට අපි දන්නවා ඒකට දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න ඕනේ කියන එකයි ඒ කියන්නේ. So what types of music do you like to listen to? එතකොට දැන් අපි සමහරවිට එච්චර මේ music ගැන ලොකු අවබෝධයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. IELTS speaking test එකේ ඇත්තටම උත්තරේ වෙන්නේ පිළිතුර වෙන්නේ ඒ වෙලාවට කටටින දේ. But if you do not practice and prepare well for this, actually nothing will come to your mind. ගොඩක් වෙලාවට ළමයින්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ මොනවාක්වත් ඔලුවට එන්නේ නැහැ. මේ හරියට ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ගියේ නැත්තම්. ඉතින් මේ ප්‍රිපෙයාර් වීම කියන එක හරිම වැදගත්. ඉතින් ඒක නිසා දැන් බලන්න අපිට එතකොට what types of music do you like to listen to කියලා අහුවාම අපිට කියන්න පුළුවන් well actually I like to listen to various types of music. Especially I like to listen to Sri Lankan music. The Sri Lankan music also has various varieties, especially the old classic music and also the latest modern music. So I like to enjoy both the modern music as well as actually the old classic music. So a lot of people actually like to listen to old music, especially the film songs are also very beautiful, and there are also the drama songs and also different types of folk music also there. So I like to enjoy all these types of music. In addition to that, I like to enjoy especially North Indian music and also South Indian music. So North Indian music is actually popular world over, and there are a large number of fans everywhere in the world for the North Indian music. A lot of people in the world actually enjoy North Indian music, so the melodies are really beautiful and the music is also extremely beautiful. And I like to enjoy the Western music also actually. So we have easy access to music because now we have our mobile phones in our hand, smartphones. With the help of the smartphones we can enjoy any type of music in the world. So I like to enjoy Western music also, and in addition to that actually I like to enjoy Chinese, Japanese and Korean music also. So there are a large number of varieties of music. I also actually have learnt music as a subject when I was going to school, and we had a very good music teacher in the school, and the teacher helped us to learn the musical skills such as playing musical instruments and singing. So music actually helps me to relax my mind, because in my job I always feel stressful, and so because of that actually the relaxing is really important. Music helps me to relax my mind as well as music keeps me happy all the time. So I like to enjoy different types of music. අන්න ඒ වගේ අපිට මේකේ දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපි ටිකක් කතා කරන්න චුට්ටක් හුරු වෙන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි ස්පීකින් කියලා කියන්නේත් ඒක තමයි. කතා කිරීම කියලා කියන්නේත් ඒක. ඉතින් ඒ නිසා මේ පිළිබඳ අපි මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා හදා ගන්න පුළුවන් ස්කිල් එක. So this is a skill that you can practice and develop. So that is the message that I want to give you. So please actually, so if you so when children join my classes actually, so even though sometimes they have studied in international schools and sometimes they already have substantial knowledge of English, still they sometimes they can't speak properly, and also they don't know what to speak actually when it comes to facing the IELTS examination. මේ IELTS examination එක face කරනකොට ඇත්තටම කොහොමද අපි මේ කතා කරන්න කියන ගැන එම අවබෝධයක් නැහැ. ගොඩක් ඔය ජාත්‍යන්තර පාසල් එහෙම ගිය ළමයි ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි knowledge එක තියෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝගේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහුවම මොකද්ද කියන්නේ කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඒක නිසා අපිට එතනදී පොඩි පුහුණුවක් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් ගිහිල්ලත් ළමයි ඒක කතා කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? So what is English speaking කියන කාරණාව ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නේ මගෙන්.
ඉතින් ඒක නිසා ඒක තමයි ඇත්තටම අපි එතන ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා පැහැදිලිව. There is something actually that you have to learn. ඉතින් ඒක ඉගෙන ගන්න එක එච්චර අමාරුත් නෑ. So it's not actually very difficult and also it's not actually rocket science. So we can learn it easily. ඒක පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට ඔබ හරි ගුරුවරයා ගාවට මම කියන්නේ නිතරම යන්න කියලා කියන්නේ ඒකයි. ඉතින් ගුරුවරයා තේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. The work is actually in the teacher. So if you go to the correct teacher, definitely you can get through this examination first time within a short period of time. But actually, if you do not select the correct English teacher, so it is not easy to actually get to this examination, because you will be lured. You will sometimes you will be taught a lot of wrong approaches. වැරදි approaches ගොඩක් වෙලාවට කියලා දෙනවා. ඉතින් සමහර ගුරුවරු කියලා දීලා තියෙන approaches හරියම වැරදි. ඉතින් ඒව ඇත්තටම මේ ඒකට හේතුව තමයි ගුරුවරුන්ට මේ පිළිබඳ A to Z අවබෝධයක් නැති එක. ඉතින් the VC actually, because these students come and tell, so that sir and that teacher told me like this, මේ ගුරුවරයා ආවල් ටීචර් මට මෙහෙම කිව්වා, එතකොට මෙහෙම කිව්වා සර් මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ඉතින් එහෙම අහනවා අපිට තේරෙනවා එහෙම ඒ කියපු කෙනාට ඇත්තටම කිසි අවබෝධයක් මේ පිළිබඳ නැති බව තමයි තේරෙන්නේ. ඉතින් ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා ළමයි තමයි අපිට කියන්න බෑ ආවල් ගුරුවරයා මේ ගුරුවරයා කියලා. මම නම් කියන්නේ I don't tell that, but I don't like to actually criticize any teacher personally. පෞද්ගලිකව කිසිම ගුරුවරයෙක් විවේචනය කරන්න මම කැමති නැහැ. නමුත් මේ වැරදි ඉගැන්වීම් ක්‍රමවල අවාසිය යන්නේ ළමයින්ට නිසා මම මේ ළමයි දැනුවත් කිරීම පමණයි කරන්නේ. So I am just making the child generation aware about this only to go to the correct teacher. When the students come to my classes, actually I have the ability to understand they are already having English knowledge, and also the amount that I have to improve and the components that I want to develop in these students. එතකොට දැන් මගේ ළඟට ළමෙක් ආවම මට පුළුවන්කම තියෙනවා තේරුම් ගන්න ඒ ළමයාගේ තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම කොච්චරද, එතකොට ඒක වැඩි දියුණු කරන්නේ කොහොමද, කොයි කොටස්ද වැඩි දියුණු කරන්න ඕනේ, විශේෂයෙන් වැඩිපුර උගන්වන්න ඕනේ මොනවද, රීඩින් කොටසද, රයිටින් කොටසද, ස්පීකින්ද, ලිසනින්ද, ඒ වගේ දේවල් පිළිබඳ මට පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙන නිසා ඒක නිවැරදි ආකාරයෙන් ඒගොල්ලෝ ට්‍රේනින් කරලා ඒගොල්ලොන්ට IELTS exam එකේ ඉහළ ලකුණු ප්‍රමාණයක් කරා යවීමේ හැකියාව මට තියෙනවා. ඉතින් හොඳයි. ඉතින් ඊළඟ question එක බලන්න මේ IELTS exam එකේ speaking වල තවත් එකක් අහලා තියෙනවා. At what times of day do you like to listen to music? At what times of day do you like to listen to music? At what times of day do you like to listen to music? දවසේ කොයි වගේ වෙලාවන් වලද ඔයා සාමාන්‍ය මියුසික් අහන්නේ? ඒතකොට දැන් මේකෙදිත් අපි මේ උදේට විතරයි අහන්නේ, දවල්ට අහන්නේ කියලා එහෙම කතාවක් කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේකෙදි පුළුවන් තරම් අපි කතා කරන්න අවස්ථාව හදා ගන්න ඕනේ. So we need to open the topic to speak extensively, go on talking non-stop නේ. එතකොට අපිට කියනවා well actually I early in the morning when I get up I switch on the radio or sometimes my telephone and I play music there. So I listen to music early in the morning also at the time I get up, and while having my breakfast also sometimes I listen to music. Usually I have drive about the 45 minutes from my home to my working place. So during that time also sometimes I actually listen to music, some kind of music, and while working also in my office actually we listen to music all the time. So that helps actually, helps to stay relaxed and happy. And after working, when I come home also actually sometimes I listen to the music, and actually after coming home also I listen to music. So most of the times actually I spend my day with music, so that helps me to always relax and also stay happy. Also actually so I can develop music skills such as the learning the songs by heart and also singing. So music actually helps me to stay happy all the time. So because of that actually I love music, and also I like to enjoy different types of music, so all the time in my day-to-day life. අන්න ඒ වගේ අපිට ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන් දීර්ඝ වශයෙන්. So you need to speak in detail about that. My friends also like to listen to music, so they also spend a lot of time with music, and also when we have parties also sometimes we sing songs. ඒ වගේ අපිට තව මේකට කරුණු ඕන තරම් කතා කරලා කියන්න පුළුවන්. When we go on trips also sometimes we sing all the time. අන්න ඒ වගේ අපිට නේ. So we also have a musical band in our village, so I am a member of that, and sometimes I go there and practice playing musical instruments and also singing when I have free time. ඒ වගේ අපිට මේකට ඕන තරම් කරුණු එකතු කර කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක කියන්නේ ඇත්තද බොරුවද කියලා ඒගොල්ලෝ හොයන්න යන්නේ නැහැ. So they don't go to find out whether you are telling the truth or false. So you can tell anything that comes to your mind. ඔයගේ කටරේන ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක විවෘත එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒ නිසා මේ දිනු කර ගන්න ඕනේ කතා කිරීමේ හැකියාව තමයි. හොඳයි. එතකොට තවත් question එකක් බලන්න. Did you learn to play a musical instrument when you were a child?
did you learn to the ඊළඟ question එක. Did you learn to play a musical instrument when you were a child? ඔයා කියන්නේ ඔයා ළමයෙක් කාලේ ඔයා ළමා කාලේ ඔයා musical instrument එකක් play කරන්න ඉගෙන ගත්තද කියලා අහන්නේ. ඒතර අපිට කියන්න පුළුවන් මේක නෑ මම ඉගෙන ගත්තේ නෑ කියලා ඒ පැත්තට කතා කරන්න පුළුවන් නේ. No I didn't learn because කියලා එහෙම පටන්ගෙන කියන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට මම හිතනවා මේක ඔව් මම ඉගෙන ගත්තා කියලා කතා කරගෙන ගියොත් ඒ පැත්තට කතා කරන්න තියෙන දේවල් වැඩි. ඉතින් කොහොමද තමන්ගේ දක්ෂතාවය මත ඒ පැත්තටම කතා කරන්න පුළුවන්. So you can speak for both the sides actually depending on your skill. අපි නෑ කියලා කිව්වොත් අපිට පුළුවන් මෙහෙම කියන්න. So no, actually I didn't play any musical instrument during my childhood because I was into drawing pictures, and my father also actually is a painter, and he also did not like to enjoy music. So I started drawing pictures during that time, and also I continued to draw pictures, and also my father started appreciating me when I drew pictures. And so after that, actually when I went to school also I selected drawing and painting as a subject, and I learned drawing and painting. And I did not learn music during that time. So also I don't have any musical skills, and that was also one reason for me to actually not to select music as a subject. But I like to listen to music sometimes, but not very often. So during my free time what I do is painting pictures. අන්න ඒ වගේ අපිට එහෙම කතා කරන්න පුළුවන් මේ නෑ කියන පැත්තට. ඉතින් අපිට ඒ නෑ කියන පැත්තට තව දේවල් කතා කරන්නත් පුළුවන්. So we can talk various other things also. ඊට පස්සේ අපි ඔව් කියලා කතා කරොත් අපි කිව්වොත් yes actually I have learned. මේක අහන්නේ did you learn to play a musical instrument when you were a child? ඒක තමයි question. So did you learn to play a musical instrument when you were a child? ඔයාගේ ළමා කාලේ ඔයා musical instrument එකක් play කරන්න ඉගෙන ගත්තද කියලා අහන්නේ. So අපිට yes I learned කියලා ගත්තොත් එහෙනම් අපිට කියනවා yes of course actually I learned to play a musical instrument when I was a child. So my father likes music, and my mother also actually loves music. So my father want to actually teach music to me, and as a result of that actually I learned to play a guitar and also a flute and also violin up to a certain extent, and now I can actually play them up to a certain extent. In addition to that actually I learned music as a subject in the school, and we had a music teacher, a very good music teacher in the school, and that teacher also actually wanted to improve our music skills such as playing musical instruments. So I learned to actually play musical instruments while going to school. So now actually I can play several musical instruments, but not perfectly, but I can manage to play several musical instruments. I really enjoy that actually. Music actually helps me to stay happy all the time. අන්න ඒ වගේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ටිකක් ස්පීඩ් කතා කරන්න ඉගෙන ගත්තොත් ඇත්තටම මට හිතෙනවා ඒකේ ලොකු වාසියක් තියෙනවා කියලා. මොනවා වුණත් මොකද ස්පීඩ් කතා කරනවා කියන්නේ ෆ්ලුවන්සි කියන එක. So ෆ්ලුවන්සි එකට පැහැදිලිවම මේ IELTS test එකේ වැඩිපුර ලකුණු හම්බ වෙනවා කියන එක ප්‍රත්‍යක්ෂ දෙයක්. So in the IELTS test fluency is actually one major component that you if you are able to go on speaking non-stop, so definitely you can score in the IELTS test, especially in the IELTS speaking test. Well, okay, හොඳයි. එහෙමනම් ඉතින් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. So we will meet with another this kind of a video. So take the maximum use of these videos. මේ වීඩියෝ වල උපරිම ඵල නෙලා ගන්න. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් සැරයක් මේව බලන්න. ගොඩාක් සැරයක් බලලා මේ විදිහට කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ටිකක් in detail සවිස්තරාත්මකව කතා කරන්න අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. එතකොට ඒක තමයි English knowledge කියලා කියන්නේ. That is what we call English knowledge, and that's a knowledge that you need to develop. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ දිනු කර ගන්න ඕන දැනුම. හොඳයි, එහෙමනම් අපේ අනිවාසික කඳවුර විවෘතයි. ඒ වගේම online classes තියෙනවා. ඒ වගේම physical classes තියෙනවා. We have physical classes and online classes. So you can actually join the courses, and you can learn English in detail. එතකොට දීර්ඝව ඔබට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ පාඨමාලාවන් හරහා, මගේ පාඨමාලාවන් හරහා. ඉතින් YouTube channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම videos share කරන්න, අනිත් අයටත් බලන්න. ඒතර ඒගොල්ලොත් බලලා ඉගෙන ගන්න. So they also will learn. So that will have definitely beneficial effects on you if you share, so others will learn, and that will definitely help you also to learn successfully. අපි තව කෙනෙක් ඉගෙන ගන්නවට කැමති වෙන්න ඕන. තව කෙනෙක්ට ඉගෙන ගන්න අපි අත දෙන්න ඕන, උදව් කරන්න ඕන. ඉතින් අපිට පුළුවන් උදව්වක් කරලා තව කෙනෙක්ට ඒ පැත්තට යොමු කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ලොකු දෙයක්. ඒක is actually something very big. Okay, so we will meet with another video, and so just keep learning. ටිකටම ඉගෙන ගන්න. අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.